And while they were crying, they explained to him why not to leave the country and work abroad. Tapos sabi nyo sa niya, kasi yan ang picture ng hug doon sa prayer niya. Sabi niya, right there and then, naiintindihan ko na napakasakit din pala para sa mga parents ko. Naiwanan ko na sarili nilang anak at pumunta sila sa ibang bansa para magdalala ng anak ng ibang tao. Pero ginawa nila yun, hindi dahil trip lang nila. Ginawa nila yun dahil gusto nila akong bigyan ng kasama ng bansa. Mas marami pang drama yun kaya gawin na ikaw sa mga recollection ng mga natin. Tapos, yun, ang dami kasi when you ask them to take photos, ako kasi I teach photography and I also teach photo editing. And ang gusto ko talaga explore is how to use photography to proclaim God's Word. So, the question is, why use images to spread God's Word? There are many reasons for this, and I offer 3 reasons. One reason is, because images can actually preach the gospel. Actually, hindi ako original sabi niya. Original sabi niya si Pope Benedict XVI. So, he said, images are also a preaching of the gospel. Because it can express much more than what can be said in words, and they're extremely effective way of communicating the gospel message. That is, in his introduction to the Compendium of the Catholic Church in 2005. Di ba tayo mga Katoliko, we use a lot of images. We use curves, lines, we use colors, and saan to? Tapos, pwede napunta na kayo sa isang mosque, dito. So, kung tayo sa isang mosque, wala kayo nakikita ng images doon. Walang painting ng Allah, o kay Muhammad, walang statue yan. O pumunta ka doon sa pinaka-center ng kanilang worship, wala, wall. Wala talaga naman. Kasi sa kultura nila, sa religion nila, parang it's idolatry if you have an image of Allah or Muhammad. Pero tayo, we use a lot of images. We have colors, Christmas season, so lots of lights. So you have crosses, it's stainless windows, you have the altar colors, and all kinds of colors. I took this in the Victorias, in Negros. Diba, this is particularly known as the Eighth Great Christ. Now, actually, the official name is the Heart of Jesus. So, parang siya, hindi siya mag-function. So, tells a big story. Sabi ni Martin Luther, God writes the gospel not in the Bible alone, but also in trees and the flowers and clouds and stars. So, you can actually capture God's message when you take photos of beauty around us. So what I do is, I make designs for each Sunday gospel. So in-upload ko sa Facebook, sa Flickr, as well as Instagram. At usually ginagawa ko, I post 2 versions of the same image. Meron akong version na may text. Mas ganito akong version na walang text. Kasi ang purpose ito, para yung may mga tao na gusto nila i-translate in another language, or ayaw nila yung text ko, palitan nila, or pwede nila gamitin sa other parts of the Bible, prayers, songs, sponsorial songs, kahit ano. So I have a design for each Sunday gospel. Na-complete ko din 3 cycles, yung ABC. So you can go to my website and just download them. Meron siyang high definition version, meron din siya yung regular version. Tapos, sometimes what I do is, may nakita akong quotation, nag-picture ako ng something relevant with it. So Jesus did not come to make God's love possible, but to make God's love visible. Actually, ginamit ko yung bond paper yan, nilagyan ko yung 2 lanas. The image doesn't have to be extraordinary. Ito, daon lang ito ng mga papaya. Tapos, nilagyan ko siya ng circle na yan. Tapos, nilagyan ko siya ng text. Sometimes, what takes a long time for me to design is that text, the choosing of the font. Kasi the font communicates so much about your communicate about your taste, your perspective in life. Makikita mo yung reference sa font pa lang. Makikita mo yung mga tao-tahan, area. Area kasi, default ng mga tao yun parang walang effort to find something else. Putting suns and then types in the room. And then, I took this image, okay, ko ito sa isang wall, I used my phone, took this image, and then I edited it using a software that I'll show you later. And then a very simple shot na to. Jesus sa wall, tapos editing na niya. And only a matter of minutes, I was able to do this. There are other designs that I made. So I put this image and I think hindi pa. Meron kasi collection ng si Cardinal San. Yes, Cardinal, meron siya doon. And then I added another background. Kasi I removed the version background and then added a new background. I did that text. And then,
So, ito yung para sa, I think sa next Sunday. And sometimes, mga ikaw na-teach me yan, pinapost ko. And then, pag pinapost ko sa Facebook, talagang dami na po comment, kwento sila ng time na, hindi sila nag-give up sa buhay nila. Minsan nga, nagpapaano kayo, naglagay ako ng love is ang pag-ibig ay gusto yung complete ng mga tao. Subukan niya, diba? Makakatuwa yung sasagot ng mga friends na katulad na sinabi ng isa sa sabi niya, ang pag-ibig ay parang lechon plan. Masarap, pero lechon. So sabi naman ko sa, ang pag-ibig ay complicated kasi ayaw ng pamilya niya sa akin, lalo na ng asawa niya. So, I mean, it can start actually a conversation, very magandang conversation. Yun yan ba rin yun. Sometimes, kasi may ako mag-draw. So instead of, wala akong picture, susulat ako ganyan. Typography. And then I take a picture, and then I just upload it. And then nag-enjoy ko sa ganito. Another reason why we need to use images to proclaim God's word is because images can actually convey one's faith. That is why I always encourage young people to post images that will make them remember God. Instead of posting images of themselves, instead of selfies, why don't they take God feasts, for example? Images that are focused on God. So, because what you post reveals who you are now. What you post on your Instagram page, or Tumblr, or Facebook reveals who you are. Ito, wala na, nakita ko lang yung mga wala ko lang yung picture ko, and just added that text. I used this for last Holy Week Generation to Cross. Ito kami ang actual text sa Tagalog. And ako ito sa Jensen. Tapos I gave a talk there sa mga American brothers. And then pupunta kami sa isang area. Tapos may parking lot. Nakita ko sa parking lot. Tapos pinicturean ko siya. It was dusk. Maganda na naman. So and then when I edited this on my computer, I tried to find a Bible text na related dun sa life. And made this for Easter Sunday last year. And then, I was actually pleasantly surprised. Now when I posted this, around 70,000 people actually saw the post. This is the power of social network. Imagine, you can never underestimate the power of an image. Di ba may mga image na dahil na gusto mo pahit dahil sa picture na gusto mo sa isang poster, for example, or sa isang kumbento, meron ng singing na kasama. You can never underestimate the power of an image. An image can make you cry. An image can even make you buy a product. An image can even make you want to commit suicide. An image can make you, remember beautiful things or even bad things. Number 3. Another reason why we use images to proclaim God's word is because images can actually lead to contemplation. And you can find meditations and contemplation because when you contemplate, you focus on that image of an icon. Jesus as a Redeemer, Jesus as a Sacred Heart. And as you focus on it, you contemplate on an aspect of God. And photos can actually also do that, hindi lang paintings. Because for me, photos are windows to heaven. They give us a glimpse of what it means to be in God's embrace. Di ba, sinasabi nila, may dalawa daw klaseng beauty. Source beauty and reflected beauty. So, for example, may kasi sa salamin, ikaw yung source, tapos reflected yung nasa salamin. Yung mundo natin, this is just reflected beauty. Because God is the source beauty. If you see beautiful things here on earth, just imagine how beautiful God is. Because we are just a reflection of God's beauty. So, this is yung sabi ko kanina, I teach photography. Pinag-Dominican pa na Madrid doon. Tapos, yun yung mga, I also teach photo editing. At ito yung mga ginawa ng estudyante na kasama na doon yung paglagay ng text. Be still and know that I am God. Alam niyo, nung ginawa ko ng participant, isa siyang katekista, lay person. Nung pinicturean niya to, kasi I always insist na pag may workshop, you always use your own version. Nung pinicturean niya to, tatlong puno. Tapos ako nag-i-edit siya, naburan niya yung dalawa, hanggang isa na lang natira. Tapos, nung nag-share siya, sabi niya, actually, nung nakita ko itong picture na to, after editing, na-realize ko na this is a reflection of what I'm going through in life right now. Kasi it's very ironic. I'm a catechist, I'm a teacher of religion. Pero I feel like I have lost my faith. Ang dami daw kasi na yung nangyayari masama sa kanya.
ang feeling na God is abandoning her. Ang galing na feeling niya yung picture sa niya, yun na yung feeling niya, pinakita ko na bigro, ako doon ako puno, kasi feeling mo yung isolated ako, feeling mo yung isa na ako. And then, nung gumagawa sila ng design, lalakad-lakad ako, kasi hindi naman may design niya. Ang theme kasi namin doon, it is the Lord. Kasi about Easter, it is the Lord. Na parang mga point is, pag nakita mo yung isang bagay, hindi na sasabihin, ay, this is other time, other times. It is the Lord. You affirm, imagine if you're able to build that, people will affirm, it is the Lord. So yun yung image niya, it is the Lord. Pero sabi ko sa kanya, masyado na maraming naglagay ng it is the Lord. Balitan mo naman ng ibang line. Tapos without her, consciously doing it, ang nalagay doon niya, be still and know that I am here. And then sabi niya, what I'm going through in life right now is, I feel that I have lost the faith. And then while I was doing all this editing, it's as if God sent me a message, anak, be still and know that I have not abandoned you, that I am still here. So even a simple English like this can communicate something. There's another name, later priest, so today we hear the most of it. There's a mistakes na silagay ng mga bulaklak, silagay niya sa, actually, ano lang yun, sa throat. Ginawa ko ng isang sister, kasi ang topic namin yung office photography for vocation promotion. Mapansin nyo, na ang mata nyo agad ay doon tumitingin sa sandals. Mapansin nyo ba yun? Wala kayo ibang tingnan kundi sandals and then yung text. Ito yung power ng editing. Ito yung power ng editing. Bakit yung mata nyo pupunta agad sa sandals? Bakit hindi sa mga bato? Kasi blurred sila lahat except sandals. At hindi yung automatic na blurred. Blur yan sa editing. Para yung mata mo, para mata ng viewer, ay pupunta mo sa sandal. There's actually a way to do this. Editing, this is the power of editing na. Pag pagmanood ka ng movie, may mga scenes doon, akala mo natural lang yun, at mga nakafocus sa dalawa kasi nakaside sila. There's a way to let you focus on that particular item in the shot. Kasi that's the power of editing. So dito natin tingin, kasi ito lang yung clear, blurred sila lahat. Nag-show ako to this later. And then, she added text. Ito naman bawa sa isang pamilya ng kapatid. Ginawa naman niya, ginawa niya black and white lahat. Tapos, ang color lang yung kamay niya. So, ang focus ko baga dun sa kamay niya, na may hearts. And then later on yung text, put more hearts into your eyes. So, how to design meaningful images? So, this is the workshop part. One is, use images that illustrate or substantiate your idea. Hindi pwede gumamit ka lang ng kahit anong image. Kailangan yung image relevant sa sasabihin mo. Di ba? Hindi pwede kahit ano lang. Gusto ko lang ito kasi yellow. Gusto ko ito kasi kung ganda ni Christine Hermosa dito. So here's an example. Your idea is the Philippines is the 7th most populated country in Asia. Ito yung point mo. Imagine, pag ganito yung image mo. Is it relevant? The Philippines is the 7th most populated country in Asia. Pero ang ganda naman ang block, di ba? Pero relevant ba yung image? Pero palagi tayong gumagamit ng ganito. We talk about, for example, the resurrection of the image of the cross. Di ba? We talk about, di ba, yung merong hindi sync yung image sa point. Na kahit joy na, iba pa rin yung mga images natin. So, kung ganito yung text, the Philippines is the 7th most populated country in Asia, ano dapat image nito? So, palagay nyo, ano dapat ito na image? Ha? Shanties? Ano pa? About poverty kasi yung shanty, it's not about the number of people. Dapat maraming tao. Freedom Parents and Rally. Yes, for this area. Ako, ang ginagawa ko image ito, nung pumunta ako sa Cebu, yesterday sa Santo Niño, ang daming tao, maraming tao, ito. The Philippines is the 7th most populated country in Asia. But actually, the best way to present, whenever you make a presentation, pag the image is enough, hindi na kailangan lagyan ng text. Di ba mas maganda pa ganyan lang? The Philippines is the 7th most populated country in Asia. So, pag-ibig nyo sa picture, siksikan. Tip dito is do not add text if the image is enough to make a point. So, pag meron kayo enough load, pag enough image to make your point, do not add text. Here's an example of a bad image. This is a farm. Sino ka nagsabi Greek Maria? So, you don't need the text anymore because that's. Pero kahit
kayo, di ba, maglagay ka ng image, this is Jesus Christ. Kasi, ito, bisa si Jesus na lang, tapos lagay ka ng image ng pangalan ng Jesus. Number 2, you must maintain a consistent look and feel. So, pag, napansin niyo siguro kanina, yung search, puro blue yung color scheme ko, di ba? Ngayon na images naman, itong kulay niya, medyo orange na nagkakaroon. Because you need to maintain a consistent look and feel. Para makita ng audience mo, na ito yung kasama mo sa point na yung series of points. No? So, maintain a consistent look and feel. Here's an example. Ito ang dalawang picture. Ano to? Isa na siya. In fact, I'll show you later what to do this effect. So, mapansin nyo na, halos the same sila, sepia. So, ikaw, mainit. Tapos, ganun. So, mapansin nyo na, halos sila lahat, sepia lang yung dating. The same, almost the same color scheme. So, I'll show you now how to edit images with Pixlr. And, meron example image dito. Example image. So, dyan natin yung sinilo. There. This image. I-edit ko to. Ang pangalan ng website is pixlr.com/express. Okay, so how do you use this? So, pixlr.com/express. How do you use this? You just click browse here. And then choose that image that you want to use. So in this case, yung lady kanina. The lady. Yeah. So, nag-load na siya. Pixlr, P-I-X-L-R. Nasa notes yun. I-click nyo na doon. Ang dami yung pwede gawin dito. Although maganda din siya. Kasi participant ko sa actually na facilitate ko. They were taking pictures and then I saw nandun sa mga pwede ka bang stop na now? Can I take your photo? So, minatayo ko siya sa picture. So, what you can do here, for example, meron dito adjustment. Yung adjustment, you can say, for example, gusto nyo gawin siya, halimbawa, yung vibrance niya, para mas makita yung kulay. I-move nyo yung slider. Yan. Nakita nyo na-change ang color. Para makita nyo, i-zero ko siya. Ganyan siya, pag zero. Ganyan pag full. Medyo yellowish. Although dito sa, hindi siya ganun ka-yellowish. You can move the slider kasi mo. And then you click apply if you're happy with it. Another thing that you can do, meron ditong focal. Itong focal, ang gagawin ng focal is gawin niyang clear yung isang area ng photo, tapos gawin niyang blur yung other areas. Example, ito yung focal meron. Tapos meron siyang below na ganyan. So, pag i-move ko to, yung column niya yung clear, you can check it like this. Pag yung mukha niya yung clear. Napansin niyo na blur dito. So, makikita dito, importante kasi sa shot, basta picture ng tao, kailangan ng pinaka-clear. In fact, pag mag-shoot kayo, pag meron yung camera, pag nag-shoot kayo, if you want to aim at something para maging clear, it should be the eyes. Kailangan clear yung eyes. Kasi yun ang unang tingnan mo. Pag blur yung eyes, pangit na ang picture. Kailangan clear yung eyes. So, pag meron yung picture, pag nagpo-portrait kayo, doon yung i-measure yung sa mata. Pag clear yung mata, ay okay na siya. So, tignan nyo, click ko yung apply. Mapansin nyo, na blur na dito, clear yung mukha niya. Para makita nyo yung difference na undo ko. Yan yung original. Tapos, i-redo mo yung blur. Yan yung blur. Nakita nyo, yung mata niya ngayon, dito kasi, ang dami nyo makikita. Bulak lang. Pero pag ganito, ang mata niyo diretso sa mukha niya. No? Doon sa mukha niya. Tapos maganda din siya na blur. Kasi, dahil blur siya, pag maglagay ka ng text dito, walang problema. Kasi blur yung part ng image. Another thing that you can do, which is very cool, is ito, adjustment pa rin. Meron dito splash. Yun yung splash ha. Pag tinignan ko yung splash, maging black and white siya. Naging black and white siya. Tapos gusto ko, yung mukha lang niya yung color. Ito yung purpose na, meron bang mouse dito? May mouse dito? Meron bang mouse? Wala ito na nasa connection na rin. Ang gawin ko,
Pag-click ko yung brush, kita nyo na ang init ng brush, pwede ko siyang palaki by sliding this, and then malaki na siya. And then I just erase, tingnan nyo. Naging colored yung mukha niya. Wala na ako sasakan. Nakuha niyo yung idea? No? Ayaw nyo lang complete mo kasi kailangan ka, hindi kasi ako sanay sa fingers dito. Pero you get the point na pag imumove lang ito, maging ano siya, maging colored yung mukha lang niya and everything else is just a black and white. Lalo na nito, pag ganito din siya, napansin nyo na magkano talaga ito na sa mukha niya. Wala ka ng choice. And then you can add text here. Di ba? Ang cute na. Yeah? How significant yung file size na? Say for example, Ang lalaki. if I want to upload my original na image from Facebook, hindi really ito Ay, hindi. Mamimintain niya yung size. In fact, lalaki pa ngayon. Mamimintain niya yung quality. Mamimintain niya. Ito, 1.2 megabytes to yung picture. Okay, so pag happy kayo dyan, you just click apply. Okay? Pero I will undo kasi ayoko yung effect nito kasi gusto kong mapakita sa inyo other effects pa. Okay? Kasi pag naging black and white, wala natin mag-o-over. Pwede siya. Hindi natin maragdagan, di ba? So we just undo this. And then, ito lang sa adjustment. Ito yung mga pwede nyo gawin. Meron din dito sa effect. Okay? Sa effect, pag pumili ka sa Instagram, ito yung will be at home with this. Meron ditong default. Tapos sa default, ito yung pumili. Halimbawa, Anne. Yan, ito si Anne. Ganyan. Wala, no? But you can move the slider like this. Ano ba gumagin na siya? Lalo siyang gumanda yung kulay. Para makita niyo yung difference. Hindi mo kasi makita kagano yung difference. Yan, blue siya. Yan. Tapos redo. Yan. Ano yung kulay. Tapos, another effect na pwede gawin. Tingnan nyo ha. Dami dito talaga ako. Kung sa kanya tayo. Creative. Halimbawa, ito. Ganyan. Ito. Dami ito lang pwede gawin. So, balik tayo dito. Pinaka-favorite ng effect sa dito ay default. And then, Sophia. Sophia. Tingnan yung pag-ibig sa Sophia. Yan. Meron siyang vignette. Yung may dark spot sa side. So, pwede siyang i-move yung slider. Para nakita niyo yung dark, i-move ko. Ayan. Pag happy na ako doon, click apply. Although masyadong pula siya tingnan dahil siguro sa setting ng CD. Pero pag tingin niyo siya sa laptop, ganda na tuloy niyo. Ang pwede niyo maglagay dito, pwede mo kayo maglagay ng overlay. So dito sa overlay, nag-work ang mouse. Dito sa overlay, example, meron rin ng retro poster. Click ko itong retro poster. Tapos click ko itong beam, ganyan. Makikita niyo na meron siyang beam proceeding from her face. Tapos I can move this, parang subtle lang siya. So makikita mo pa rin dito sa side, di ba? Makikita mo pa rin dito. Ayan. And then click apply. You're happy with it. And then ang dami ko pwedeng effects dito. For example, lagyan natin siya na ano bang pwede pa dito? Default. Dito sa default. Halimbawa, lagyan natin siya na effect na ganito. Sweep bouquet. Yan. Diba? Parang part siya ng camera natin. Pwede nyo siyang i-move doon sa right side. By clicking this, ito. Ayan, pero pangit, diba? So, balik natin sa kabila. Ayan, parang effect siya dito. And then click apply. By the way, Pixar, you can also install this on Android and iOS. Tapos, aside from that, you can also add borders. So, ito yung borders. Dito na sa default. Tapos, tingnan nyo, daming borders ito, hassle. Ayan. Or, yung, parang panggulo lang, yung dirt.
English nga. So, i-cancel ko lang, walang border. Ilan pa rin yung maglagay ng sticker? Yun yung sticker ha. Halimbawa, lagyan ko siya ng shades. Yan, lagyan ko siya ng shades. Actually, dapat kong itong gawin na. Pero, just to show you that yung nila. Loading. Yan, load siya. Pero pwede siyang lagyan ng text later, actually. Okay, ngayon kasi yan. Yeah. Basta mag-load na siya first time. Tapos pag na-load na siya, hindi na kailangan. Pero mamaya, ito, online version. May papakita mo offline. Which is actually free. If you want a copy of it, you can copy it. So, itong shades, pwede mo siya nilagay dito. Pwede siya yan. Tapos pwede rin siya ganito. Okay. Parang totoo, no? Although, do not do that. You'll just undo. And then, ang dami yung pwede nilagay na sticker. Like, for example, lagyan natin siya ng nature. Nature. Favorite yun. Halimbawa, lagyan natin siya ng bee. Bumblebee. Sa ilong na. Okay. Basta pwede yung lagay mo. Ilagay mo. Tapos, pwede yung lagyan ng text. Ito yung text. So, halimbawa, some serif. Tapos, type ng text dito. Hindi na natin. Ano pa natin? Strict comparison. One word lang nilagay ko. Halimbawa. Love. Oh, love. So, happy. Happy na. Because I'm happy. So, dapat pag happy, hindi sounds, no? Pero anyway. Yeah, so pwede siya ganyan. And then you can also change the color by clicking this.